ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਂਸਸ 2021 ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਸਸ 2021 ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Welcome to SIKH Channel and the show Census 2021. I've been joined by Peter Benton, Director of Census Office of National Statistics, Paramjit Kaur Matharu, CEO, Sikh Assembly, Managing Director of JP Morgan, and Parminder Singh Virdi, Executive Member, Sikh Assembly, who's a councillor. We probably get him on the phone. He couldn't join us on the panel here. And then Gurmukh Singh Atwal, trustee and executive member of the Sikh Assembly, as also journalist. Jagdev Singh Virdi, editor, British Sikh Report, executive member of Sikh Assembly. And we're also joined by Mandeep Singh Khalsa. And to everybody, thank you very much. Vaheguru Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, and hello. Peter Benton. So if I could start the whole show with Pete, with you, and we thank you for coming on today and for the 2021 campaign. Could you please describe the process of conducting the census and how it's going so far? Pete. Thank you. It's really, really great to be here. As you can imagine, I could talk forever about the census. I've been working on it for quite a few years. But it's, for me, one of the most beautiful things that we do in the Office for National Statistics. Once every 10 years, for the last 200 years, we've been taking a snapshot of the nation. And all the richness of every community, everybody needs to fill in a form, and it is easy. We will be sending letters to every household in the country, in England and Wales, and that gives you an invitation to take part. And you can either fill it in online using the instructions on the letter, or you can fill it in on paper. If you'd like a paper questionnaire, you can request one by calling our free phone number. And Census Day is the 21st of March. And you just need to record who usually lives in your house. It doesn't have to be done on the day. If you know who usually lives there, which most of us do, particularly in lockdown, of course, we're not travelling a huge amount at the moment. It takes about 10 minutes per person. And then we at ONS will publish aggregate statistics about a year later about the size of the country, the age and sex of every part of the country and every local community, our religion, our ethnicity, the languages we speak, the jobs that we do. And we've got 200 years worth of how the nation has grown and changed. And it's fundamental for planning all of our local services, from education to healthcare. Right. When you collect the census, how important it is to the country. How is that data used? So right from central government to local government, it's used for understanding who lives, which kinds of people are in which areas. So the local authority, for example, needs to understand planning refuse services, when to pick up the bins, where to pick up the bins, how many houses there are, how many people there are, simple things like that, but also how many school places we need. And the health service needs to plan the capacity of hospitals and GP practices. And then the local council needs to develop a plan for housing. That all depends on the number of people, the types of people. And of course, if there are younger families in an area, they're more likely to have children, so you need more school places. If there are older people, you need a different kind of health service. All of that is in the mix, and it really does affect planning for those services for all of us for the next 10 years. Okay, thank you. If I could come to Paramjit Matharu, who's the CEO for Sikh Assembly. Paramjit, could you tell us the Sikh Assembly, why are they interested in the census and what they're doing to promote it, or what is your role, how you come to do the census and what you're doing with it? Yes, of course. Thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
It's a privilege to be able to come on this show with Pete. And I think for Sikh Assembly, we're very privileged that we have Jagdev Singh Virdi, who's part of our executive. We understand, and we've been working with him on how does statistics really make a difference? How does it make a difference to the way that we operate as communities? And so, as this opportunity for the census has come through, we've been able to engage with Pete directly and think very positively about how the census is a tool for the government, but it's also a tool for all of us. Because the better we are counted, the better we get represented, both in terms of our needs as a community. Where do we live? What do we do? What are our special needs? How does the community actually need to be served better? But, the data from the census is also used very broadly by government departments. So whether it's about our educational needs, language needs, dietary needs, those things all kind of get fed from this. And of course, knowing the size and scale of the community, we can also, celebrate our success as a community, as a collective, because the statistics will also profile what we do, where we are at as a community. So I think that's also a very important aspect. So Sikh Assembly has been very much engaged in this process. If I could come to Jagdev, because you do the British Sikh report, how important the census information for you? Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I think census is one of the most important pieces of information that we can get. So every 10 years, it provides a benchmark for the whole community, not just for Sikhs, but the whole population. In terms of the British Sikh report, so for that we do a survey every year. So that's a sample survey, and that's where it's very different from the census. The surveys can give you an indication of the general sort of feeling. We ask questions about particular issues, whether it's people's views on, let's say, adoption, fostering, or organ donation. Whereas the census provides a demographic benchmark. What is the situation? How many people in different categories? As Pete was saying, how many people in each area? So they complement each other. But it is a way of benchmarking all the other statistics that are produced for the years in between the censuses. Okay, Gurmukh Singh Atwal, what can you do, or how can you make sure the Sikhs complete this survey, these census forms, and what steps are you taking on this? Well, initially, the thing to understand is that it's a national census. It's a legal requirement to participate and contribute the information of your household. It's only one household per household. That's the only responsibility. There is no community responsibility as such. But it is our responsibility towards our own community to engage them and help them fill this out as accurately as possible. If that means sort of explaining or guiding them through it, then we should be doing that. Also, the ONS and the census team themselves, they have their field force, they have teams of volunteers. So locally, there will be help available directly from the census, and Sikh Assembly is happy to facilitate that in terms of getting one to speak to the other. But it really is very important to stress that it's a legal requirement. The census is a legal requirement. It must be filled out by each household, and it should be filled out by your own personal beliefs, regardless of what the community thinks or any individuals are of the opinion of. It really does boil down to what you define yourself as, self-definition of who you are. Mandeep Singh, can I ask you how, because youngsters normally don't put my name on any form, they will probably argue with the parents. How do you think they can be engaged into this, because it's a very important information requirement, and wherever they are living, and because of, as the services Peter explained, Jagdev, everybody's explaining that the services are needed. So youngsters usually
like voting, for instance. Oh, I don't want to vote. So these kind of things, how do you think they can be engaged into this? Yeah, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So there's a number of ways that the youth can be engaged, and just wider as well. So first of all is to understand that this is by household. So if it's by household, so university students who obviously some of them stay in halls, but obviously with COVID they're now with their parents. So in some ways for some students it becomes it's not their homework per se, but helping their parents do it. And so again, the other thing is that we've got social media and the power of engaging with people through shows like this, and also obviously through the internet, and spreading the word through WhatsApps, and obviously you've got Twitter and Instagram and everything else. So this generation can be engaged through different formats. There's also we have to recognize that we have younger populations that have come over to the UK in the last 15, 20 years. So they can be engaged in different language, and it's also we're working and collaborating with trustworthy organizations as well. So we're there's a bit of we've got some gravitas in actually we're not emotively just talking about certain topics. A lot of the youth just tell me what it is that you want us to do, and we'll get after it essentially. So essentially it comes down to a number of different things that we can do to make sure that the youth engage with the census, and then understand obviously what that data is used for. Ultimately, students where they would have been interested in services that are provided to them, and obviously there's been a lot of questions in the last year as to how students get those services, and coming from the Sikh community there'll be different needs as well. So again, that's an individual responsibility to fill in what each family, what each individual, each household feels is the appropriate answer. Okay, I want to come back to Peter, but I also want to say to you guys, if you want to say something in Punjabi which is relevant, because Punjabi speaking people who watch the Sikh channel quite a bit, I would just want to take on from their piece. As COVID-19, as we're seeing a bit of light at the end of the tunnel, and most of the schools and the universities, colleges are being open from the 8th of March, and the census is on the 21st of March. So where does their responsibility lie? Whether they living with the parents or the house, they fill it there, or do they fill it at their residence, university, or wherever they are? Yeah, so for students in particular, it's always been the case for the census that even without a pandemic, students get counted in two places. So their parents should record them on their questionnaire, and then on that questionnaire, right, there will be space for them to say that they're a student. But then a student also needs to be recorded at their term time address, and the reason for that is they use services in both places, sometimes when they're at university, sometimes when they're at home. So students, even if they're not at university, should fill in a questionnaire for where they live in the hall of residence, or in a house if they live in a house. And if you're not there to get the letter that comes in the post, you can just go to our website, census.gov.uk, and you can get yourself a code for your address just sent via text message to your phone, and then you can fill it in with your mates, for your student address. Okay, Jagdev, can I ask you on this Sikh issue, that do you think the census gives an accurate number, or the percentage of the Sikhs, because you do a British Sikh report, and if that is the case, then how that is then channeled into for the services provided? I would like to give this answer in both English and Punjabi. So English first. I think it's very important that we note that we can have the option to record Sikh through the religion question, which is actually voluntary. So what we need to make sure is that everybody completes that question. I think last time in the census, about 90% of those who responded to the census actually completed the religion question, and we don't know how many Sikhs didn't complete it. So that's very important, because there's no disagreement on that. If you're a Sikh, you tick the religion question. There's a tick box for Sikhs.
The other issue is about the ethnicity question, and there are differences of opinion. Some people want to write in Sikh under other. A lot of people in previous years, they would normally tick Indian. And there's also at the moment a campaign to say we should tick other and write in Punjabi. So that's going to almost not give you a full count of any of those. So that again just reinforces why we must make sure that the religion question is filled in completely. Well, ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਰੀਏ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਟਿਕ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਦਰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਦਿਸਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲਾ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ Oh, that is very important. I think we probably ask a number of things. If I can come to you, Paramjit, in your work, where you are doing it, how important it is that the SIKH question, what Jagdev just said, to fill that bit in, because religious point of view, there are a number of questions, as Jagdev said, it's a voluntary, but SIKH, from the point of view, from the SIKH channel point of view, and they must fill in that the religious question, then we can get an accurate number how many Sikhs are in this country. Anji, I will also take this in both English and Punjabi. I'll probably go Punjabi first, if it's okay. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਿਚੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸਟਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਰ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਟਿਕ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲਸ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਲਸ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੋ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਓਨ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਏਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਧਣ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਾਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬਾਕਸਿਸ ਆ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਾਏ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ
ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ organ donation ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਰੀਅਲੀ ਔਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਨੈਸਟ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ just in English very quickly if I can just translate very quickly what I was saying there that the religious tick box is really important because a lot of the Sikhi lifestyle around how we live, what we eat, what requirements we have when we are well and when we are ill, when we're elderly, so much of that welfare is connected with how we live our faith. So the religion box is important that everybody, it's a voluntary tick box, and so we must make sure that we do tick the Sikh selection there. But I think when we're talking about ethnicity, people have to make their mind up because there is no wrong answer. We are Sikh and we are Punjabi, we are Indian, we could be Bangladeshi, you could be Kenyan by birth like me and a Sikh. Take your pick. Which one are you going to put down? And the power of statistics is, of course, when you get to a certain tipping point, that statistic will count more and will give you a certain weight. So that's probably something worth bearing in mind. Language, I think, speaks for itself because for those who don't speak mainstream English, then obviously identifying the language that you speak and understand is important to record. Thank you. That's very good. Gurmukh, as a journalist and activist, and to get the statistics that you need, if you can't get at them, what do you see as any gaps? Well, in terms of needing statistics to really fill out a picture, we as community, as nations, as ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਕਹਿ ਲਓ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਰਮ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ all of that is determined dictated by statistics ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਪਏ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ 2 ਰਹਿ 3 ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਨਸਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 3 ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਹੋਣੀ ਜੀ That's a very good point actually, because ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਮਨਦੀਪ you think this kind of can I answer your point see the point you've just made ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਵਾਲ ਆ
ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 100% ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਆ UK ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ voluntary Christian ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, that needs to be filled and we need to be counted there. Yeah, I was going to come to when you get the statistics, how you can actually use them. That's one issue. And what context you think would be useful for our community, for instance? Okay, मैं अंग्रेजी ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਨਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਕੇਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ। ਜਸਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, a number of government policies and procedures, even at the corporate level actually, are influenced by the statistics as a collective, but also then personally apply to us as well, whether it's university education, how we live our lives, whether it's to do with airport scanning, it's to do with how we're treated at the hospitals. So, in aggregate, the data is collected, but then also then influences then what kind of policies and procedures are put in place. So, data, as we know, we're going to a digital age. We've got iPhones, iPads, and everything else. Just very quickly, data can be a very powerful positive force as well. And so we need to fill in these forms accurately. We need to, be aware of this data being actually a powerful database of how we are different, or we have specific needs, but also how common we are as well. There is things that we also benefit from, the variety of people that live in the UK as well. If I can come to you, Pete, if a property is owned by obviously a landlord and he has tenants, and it's not the duty of the landlord to enforce that the tenants must fill in their form. So if they do not fill the form in, what steps can be taken? The second question following from there is, if the people who are living their immigration status are not right of aboard to this country, and they don't fill it in because they think that the information will be passed on to the government and they will be caught, and how confident they can be for providing that kind of information. Yeah, so you're right. It's the responsibility of the people living in the house to make sure the questionnaire is completed. So one person can fill it in for everybody. So it's straightforward to do. It takes about 10 minutes per person. But the information is completely confidential. So we keep it locked away for 100 years. We never publish a statistic that identifies a person, and we don't pass people's names and addresses on to anybody else. We don't pass it to the government.
We don't pass it to the immigration service or the local council. By filling in the census, you're completely safe. Nobody will know that you're there. That applies if people are an immigrant in the country, and even if people are here illegally. Actually, you're completely safe. The information will go to nobody. But by filling the information in, filling the census in, we can produce statistics about the size of the Sikh community and other communities. And then you'll be recognised, and the needs of your community, as everyone's talked about tonight, can be properly understood and planned for. That's why we do the census, so that there's information to enable good planning decisions to be made. You know, you was showing us earlier before we started the program that the leaflet which is coming through everybody's door. Do you have a copy there? If you can just show that to the camera, and So, then people will know what kind of yeah, leaflet is coming through. Yeah, that's right. The first thing is this. It's just a postcard. You should have had that already. Nearly everybody's received that. Sometimes it's been stuck inside a pizza leaflet when it's come through the door and people have missed it. But that basically says the census is coming. Watch out for your letter. And then after that, in the first 2 weeks of March, every address will get a letter through the door that says, now then, here's what you need to do. Here's how you fill the census in. And it's that gives you all the instructions that you need. Just some people will actually get a paper questionnaire through the door instead of a letter. In the areas where we think broadband uptake or the broadband signal isn't very good, we've actually gone straight to paper questionnaires. But if anybody wants one who hasn't got one, you can request one of those as well. right. Jagdev, this information what Peter just been telling us, is it just in English or is it in any other languages being translated? Well, Pete can correct me if I'm wrong, but the forms will be in English or in Welsh in Wales. But there's supplementary information to explain how to fill in the form in, I think it's about 48 languages. So All right. form ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਤੇ ਜੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਲੀਫਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ 48 ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਸਕਦੇ Okay, so the number of is that also available online as well, or just on the paper? So yes, I think all the information will be online. Yeah, Jagdev's got that just right. There's information translation leaflets available in Punjabi and other languages. And if you want to, there's a call centre with a translation service that you can call as well if you need that information. But the other thing is that actually we can all help each other. If you need some help filling in the census, you can call a friend or a family member that you trust. You can give them that code if you want to, if you trust them, and they can do it online with you or for you. So it would be fabulous if people are able to help each other, particularly as we're in lockdown. It makes it that bit harder to get help from other people. So just think about, is there somebody you might be able to offer help to in completing their census? Just staying on that. Can I just add? Can I just add to that? That there's 3 types of forms for the census. There's the household form, and just on this confidentiality issue. So if somebody in the household doesn't want to actually have somebody else fill in their information, you can also get an individual form. And then the third type of form is for communal establishments, so places like nursing homes, prisons, and so on. And that's particularly important for us in the case of gurdwaras. So if you have jathe living at the gurdwara, then they may well need a form actually for the gurdwara to be filled in on their behalf. So on that one then, Jagdev, if I can just follow before Paramji come in. So if you're talking about the Gurdwara, are you talking about the people, the Granthis and the Raggis who are residents in the Gurdwara to fill in the form as a communal form or individual forms? Pete, am I right if I say that they should be filling in the communal form, communal establishments form? If there are 6 or 7 people living at the Gurdwara for some time? Jagdev, you're right, but it's just slightly different in practice. In the communals, there is a form
about the communal establishment itself that the manager or whoever is responsible for that establishment fills in. And then every person living there actually fills in an individual form themselves. So that can be given out in person, or you can get a letter there, or you can go online and request yourself one, or call the call centre if you haven't got one. That is helpful, because I think that is going to be the question on number of gurdwaras, people who are residents in the gurdwaras, priests and the devotional singers, and maybe somebody else. And I think that information is useful. Yes, Paramjit, you wanted to come in. Yes, I'm sorry, I interrupted earlier. I think I just wanted to make the point that we are identifying where the gap might be, where, if you have elderly people who are living on their own, and even if the leaflet comes through, they may not flag it because it's come in English. So I think the communication, family, friends, the social media, this media, the fact that we're talking about it and we've shared the look of the leaflet, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਿਚੋੜ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਫਿਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਓਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਾਹਰ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣਗੇ ਫਾਰਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। I think if I could just suggest that to you, Paramjit, as the CEO for the Sikh Assembly, when you do your briefings for the gurdwaras, member gurdwaras, or you can probably put these points on that, people who are filling that form, and that be very helpful to them. Mandeep, do you want to add anything else on this, which is we haven't covered on this issue about maybe the youngsters, or any other issue which you think is relevant? I think that it's just important to note that Sikh Assembly is working with a number of councillors as well. So we as I said, we're working with reputable organisations, but we're also working with local government as well, and also we've been engaging with central government as well. So that's just talking at a more political level, that we're just making sure that we are coordinated where large concentrations of Sikhs live. So in the Birmingham area, of course, and Warwickshire is a good example, and there'll be others as well. I think that for the youth, if I speak to them directly, it's really important that this is once in 10 years, and there are talks of how the census will be run in the future, and what format, how data is gathered, etc. So this is a really good opportunity actually to work with your families and make sure you fill in. If you are staying at halls, fill it in. If you're staying with your parents as well, give a hand to your mum and dad. Chinge sevak bano, basically, right? So anyway, that's just my humble beinti to everybody. It's and engage with it, and so feel free to reach out to Sikh Assembly. I'm a trustee also. We are always positive in receiving talented individuals, not just for this census, but for other concerns in the Sikh community as well. So my humble beinti is join hands with us. We're a very open organisation. Gurmukh, I would like to ask you this question, because it's always going to be on everybody's lips. How confident are you that this information given to ONS, Office of National Statistics, how confident are you that it is going to stay as confidence? That people always say, when you ask them to fill a form in or sign here, they're always that, apprehension, they hold back and say, what is it? So how confident are you? Very confident myself. As a journalist and as somebody who's always looking for the leak, I can assure you that I've never had it in my experience, and I mean my experience in searching. So that spans a couple of centuries. Whether you're looking at 17th century census data in relation to the Industrial Revolution, or whether you're looking at colonial England during the 18th century, 19th century, and the effect of the wars
on the population. All of those things, when you're studying those things and you're looking for as much data as you can, there's never been any sort of controversy that the census data has been leaked. Also, the census data, the way it's used anonymized. So for 100 years, you're guaranteed that the data is not going to be used. But in terms of ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ Pete Benton ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ couple of moments ago ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਆ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇਡ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਐਨ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਭਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਸਟੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸਸ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੀ ਗਿਣਤੀ ਐਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਫਰ ਕਰਦਾ ਦੇ ਓਵਰ ਸੇ ਦ ਸੈਂਸਸ this is the percentage of the Sikhs, this is the percentage of certain communities. So when you actually look at that particular issue, ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਸ ਯੂ ਪਬਲਿਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ what benefit do you get from the publishing your report for instance the British Sikh report ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ yeah ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੀਦੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਜੈਂਡਰ ਲੈ ਲਓ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਉਹਨੇ ਹੈਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਕਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੀਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੈਂਪਲ ਵਧਾਈਏ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ So last census the which siga bi Punjabi language I think was number 2 in the UK and then it was taken over by Polish so when the youngsters want to tick that box even though they do not speak Punjabi although they are Punjabi their parents are and they maybe understand it a little and so you think that box the language box if it's not ticked properly, you will have that disparity. You will have that problem. Absolutely. I think if go on. Yeah, go on. I was just going to say that all that does is skew the data and misappropriates, scarce resources to people that don't require it. If you're simply doing it to gain a chart position, so to speak, from the Polish community, then what you've done is you've misinformed the local authority as to the requirements of children whose first language
is Polish and not English. And you'll end up having resources for the provision of education for people whose first language is Punjabi, and potentially they don't even know Punjabi. So, Yeah. false positives are no use. They're just a waste of resources for absolutely no use whatsoever. Right. Okay, coming back to Pete, because we are getting close to the time. So when people don't fill the form in, even your officers, the people who are in the streets knocking on the doors, they've knocked on the doors 3 or 4 times, the form is still not filled in. So what is the last resort? How can you get that information from them? So the census is a legal requirement. So after Census Day, we'll put reminder letters in the post, and our field officers will start knocking on people's doors. They'll keep social distance. They'll have personal protective equipment. They'll never come in your house. But towards the end of those letters, we reinforce the message that actually you could get prosecuted, and there is a fine of up to £1,000 if people refuse to fill in the census. But I would just bring it back to the fact that it's good for all of us to fill the census in, as we've talked about tonight. By being counted, the Sikh population and all other groups of our local communities will be seen in the numbers, and it's all completely confidential. So by filling it in, you're helping your local community, you're helping others to get the services planned that are needed for your local area. And on that point about confidentiality, I could go to prison for 2 years if I unlawfully release census data. There are specific laws about the census and statistics. And so just to reassure you, I don't want to go to prison. We've never lost census data. It's absolutely confidential. I think on the other point, really, for everybody, because of COVID-19, even on the 21st or thereabouts, we're still under lockdown, and there's no excuse for people because they're sitting at home and forms are landing on their doorstep, and they can fill that in by whether it's a paper or whether it's online. It's just as easy, and you think at this time round, because of this, and you will get a better result, Pete? I certainly hope so. You can fill it in on your phone, on a desktop, on a tablet, on paper. We've made it easy, I hope. So yeah, absolutely. Fill it in before Census Day, and you won't get a reminder, you won't get somebody come to visit, and you really will help shape local services. Okay, Jagdev, anything? We are coming to close. Anything I missed, or you want to add anything? I think I just want to add, firstly, just to reiterate the importance of everybody to fill in the census. But the other thing is that just while Pete's here representing ONS, that we do need to do a lot more to improve statistics on Sikhs for the rest of the time as well, not just in the census year and not just for census statistics. For example, we need to reflect religion in administrative data that's collected by various government departments. Since the Equalities Act of 2010, various characteristics were defined, protected characteristics, which included religion. But a lot of organizations tend to collect data just on ethnicity and disability and gender, but not on religion. And it's very important that those organizations start collecting data on religion to reflect their responsibilities. So rather than trying to put all the responsibility on census that we should have a Sikh tick box in ethnicity, we need to have other organizations collecting data on religion. I think that's a point that I would like to reiterate. That's a very good point. You want to respond to that, Pete, or should I ask Paramjit? Ask Panjit. I can come back as well if you'd like me to. Yeah, Paramjit, would you like to add anything? I think the point that Jagdev Singh has made in terms of how do we improve the space and why religion is actually such an important category. It's not just governments. I think even employers, they shy away from that religion point, but actually it is a protected criteria, and I think it should be better used. But just coming back to the effectiveness of the census this time, I do think there has been a very good campaign of information share
And we are living in the age of social media and good global communication. So I do think there has been a very good effort to try and get the message out. So people should feel better informed. And I'm hoping, young or old, that there is a broad sharing of this message. But we're always available to help. And if anybody's got questions, please do reach out to us. Our details are on the website, sikhassembly.org.uk. Thank you. Gurmukh Singh? Thank you. Yeah, if I could, to begin with, I'd like to thank Pete Benton. We're grateful for his presence on the day that the census actually launched. He joined us on Sikh Media then, and the main thank you goes to the Sadh Sangat, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ with Pete Benton, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਆ ਰਹੀ ਆ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੇਤਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ just how important ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ important ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ just how important it is to fill out the census the way it needs to be filled out for the best benefit of the Sikh community. ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ was very, very strong, and for that ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ. Also we would say that look out, because the census is over, it's on the 21st. Once the census is complete, then Sikh Assembly has a raft of initiatives that will come on the back of that, and for that we ask the Sangat to stay patient and you know, stay in touch with us, and together we'll move forward. Okay, Mandeep, you have the last minute. What would you like to say? I'll just reiterate what everybody has said. So, my Punjabi ji कहना what Pete also said as well, which is that the data ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੂਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਾ ਆ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਆ. ਤੇ thank you, Pete, as well for joining us, as everybody else has said as well. And you know, there may be further comms on this as well on our website as well. And so to everybody else, you know, thank you for supporting such a national effort that happens once every 10 years. Thank you very much, Pete Benton, Gurmukh Singh, Jagdev Singh, and Paramjeet and Mandeep. So everybody have said census 2021. So मैं जे हुण पंजाबी दे विच गल करना कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਫਲੇਟ ਪੀਟਰ ਬੈਂਟਨ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ. ਸੋ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰਨਾ. ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਪੀਟ ਬੈਂਟਨ, Jagdev Singh, Paramjeet, Mandeep, and Gurmukh Singh. Thank you very, very much for taking the time and explaining the Census 2021. And I wish all of you that the work you're doing a great work. Thank you very much for today. So, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਸੀ ਸੈਂਸਸ 2021 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਟ ਬੈਂਟਨ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਸਸ ਫਾਰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.